On the news tonight, council leaders commend Governor Oyebanji's commitment to grassroots development. University Dawn tasked government on workable agricultural policies to improve food security. Plus, Gloria Charities initiatives strengthens educational values through capacity building. Good evening and thank you for joining us. This is the Nigerian Television Authority, Nta Ado Ekiti News Tonight, and I am Gloria Alabi. The Udu Festival is a significant cultural event in Ado Ekiti. The festival features traditional and cultural songs, dances, and displays showcasing Ado Ekiti's rich cultural heritage. The festival, which took place today, featured the Ewi of Ado Ekiti, Oba Rufus Alade Somithri, who played a central role in Udu Festival. Details will come your way in our subsequent bulletins. Governments at all levels have been challenged to evolve workable policies that could transform the nation's agricultural sector to improve food security and economic prosperity. These formed part of the recommendation at the first inaugural lecture of Bamidele Olumilua University of Education, Science and Technology, Ikere Ekiti, delivered by a professor of agricultural economy, Oluyede Aturamo, with the title Harvesting Prosperity, the Power of Sustainable Food Economics in Nigeria. Ayodeji Ogunshakin reports. Nigeria, no doubt, is widely considered as an agrarian country, as this sector plays a significant part of the nation's economy by contributing significantly to employment and food security. Despite these comparative advantages, however, Nigeria's agricultural sector is facing numerous challenges that hinders its potential contribution to economic development. At the inaugural lecture titled Harvesting Prosperity, the Powers of Sustainable Food Economics in Nigeria, Professor Oluyede Aturamo enumerated the various factors militating against the will of progress of the nation's agricultural sector, ranging from poor infrastructure, climate change, land degradation, limited access to finance and market, insecurity, and insufficient farming practices. The professor of agricultural economy said there is need for Nigeria to adopt a well-coordinated and inclusive agricultural policies in order to achieve a sustainable food economy in the country. Professor Aturamo, who described food economy as a crucial aspect of the nation's agricultural sector, said there is need to unlock the agricultural potential in the country through proactive initiatives to achieve positive turnaround. Emphasis should be placed on climate adaptation, soil health, and biodiversity, with strong collaboration between universities, development agencies, and startups. Professor Aturamo affirmed that processes of achieving sustainable food economy in Nigeria has been affected by persistent challenges and therefore advocated restructuring of agricultural subsidies, practicing organic farming, agroforestry, and reforming the Land Use Act to secure land rights for smallholder farmers as part of the solution to the challenges. The Vice Chancellor of the Bamidele Olumilua University of Education, Science and Technology, Ikere Ekiti, Professor Olufemi Adeoluwa,
acknowledged the scholastic research and delivery of the lecturer and called for proper implementation of research findings and recommendations like this to develop the nation's agricultural sector. As a matter of fact, like many other researchers who have researched into agricultural science in this country, what is needful is for those who are the helm of affairs in different organizations, private and public, to make use of these findings and do what is necessary in order for this country to have food sustainability. The first inaugural lecture of the university was attended by scholars from other sister universities, family members, friends and well-wishers of the inaugural lecturer, where the program also featured reception, where guests unwind and dine. From the Bamidele Olumilua University of Education, Science and Technology, Nta Ado Ekiti, Ayodi Jogunshakin, Nta News. Local council leaders in Ekiti East and Ekiti Southeast local government areas of Ekiti State have applauded Governor Biodun Oyebanji's commitment to grassroots development, citing electricity restoration, health, agriculture, and women empowerment. These were in focus on this week's edition of Shetigbo program. The reports. The program Shetigbo provides a platform for the council leaders in Ekiti East and Ekiti Southeast to acknowledge Governor Biodun Oyebanji's impact on grassroots development. From Ekiti East local government, the chairman, Samuel Ojo, says Governor Oyebanji has turned promises into actions that touch daily lives, as he recalled how communities, once in darkness for over a decade, now enjoys electricity within the governor's first 100 days in office, with more transformers already approved. Ojo added that renovated health centers, revived agriculture, and ongoing road projects are proof that government's presence is real at the grassroots. His Excellency Biodun Oyebanji help us to reconnect electricity, and that is something very substantial. Apart from that, look at this issue of security. Now you can sleep with your two eyes closed, and because of the level of security we have, that we're able to embark on meaningful developmental projects. So many other things that His Excellency has done. In Ekiti Southeast LCDA, Chairperson Antonia Alaba praised the First Lady's Empowerment Drive, which has supported over 100 women, with another round set for this Saturday. She also noted that timely payment of counterpart funds by the governor continues to unlock new projects and opportunities for the people. If you go to Ekiti's local government now, every nook and cranny of our secondary school is under renovation, and the health center. So the governor has performed excellently well, and that is what we are seeing today, where everybody, the KBC, all the parties, they are endorsing him for second term. I just want to advise our people that they should continue to support this man, because I'm very sure if Mr. Biodun Oyebanji can come back for the second term, I believe Ekiti will nearly turn to small London. Both chairmen commended Governor Oyebanji's integrity in releasing council funds without interference, saying the people themselves are now calling for its continuity because they feel the results daily. From electricity to empowerment, healthcare to agriculture, the stories of impact at the grassroots are told on Shetigbo, a weekly testament of actions that speak louder than words, showing on TV and radio stations in Ado Ekiti, including Adaba FM Akure, every Tuesday at 10 o'clock in the morning in Ado Ekiti. Gloria Alab. A non-governmental organization, Gloria Charities Initiatives, is taking steps to strengthen educational values of the country through integrity of teachers to students. To this end, the organization has convened a 3-day seminar with the theme, The Integrity of Teachers to Students and Society, which brings together participants from across the states. The reports. The 3-day seminar, organized by Gloria Charities Initiatives, themed The Integrity of Teachers to Students and Societies, brought together teachers,
education stakeholders, and panelists in an atmosphere of learning and collaboration, all centered on the vital role of integrity in shaping students and society. The seminar featured panelists who facilitated daily sessions, stressing that the teaching profession naturally demands integrity and discipline from its practitioners. They recommended that training should cover both new and experienced teachers and urged collaboration with organizations and key individuals to promote integrity among teachers and students alike. Teaching profession is a profession that calls for integrity of the practitioners. Now, the things start from the training, the kind of training teachers get when they are in their schools before they take up the job. Community organizing workshops for students like 2 or 3 times in a year, where they will listen to the students, the teachers will say their mind, then they will know if there are challenges, they will know the one the government can handle, and the good people from that particular community can collaborate with government to make it work. Speaking for the initiators, the founders of Gloria Charities Initiatives emphasized that the vision of the organization is not political, but supportive of the government's efforts, especially in education. They affirmed the organization's commitment to encouraging teachers and stakeholders to contribute in no small measure to educational development. We felt teachers are right there in the middle of it all to help us moderate. If we could do a collective of teachers to say, what can we do together to ensure that we begin to lower the temperature of all of these vices. We are not limiting it to that. As Jesus tarries and as God gives grace, we want to reach out to the entire Nigeria. We want to be that little mustard seed that is planting those little seed here and there, that at the end of the day, in 5-10 years time, or even in 15 years time, the change we are all looking for, we can experience it. The seminar coordinator expressed joy that the seminar had improved participants' knowledge that will have positive turnaround on the system, while participants also shared excitement, calling the session mind-blowing and far beyond expectations. Since the program started, it's overwhelming, very overwhelming. The team, integrity of teachers to students and society. It has really transformed my attitude to work, my sense of responsibility to my community, and I'm glad living here as a transformed person. I have been embedded with a lot of lessons that we have taught almost since 3 days ago. So everything we've been learning centers on integrity. It's awesome. I'm a trained teacher myself, and what I witnessed today is unbelievable. Certificates were presented to participants, while the initiators and coordinator were also honored with awards by some participants who have attended the program in the past. The 3-day seminar ended on a celebratory note with renewed calls for integrity, collaboration, and commitment in the teaching profession for the betterment of society. In Ado Ekiti. We'll take this short break. Do stay with us. In less than 11 hours, the Efon Alaye Development League rolls out the carpet to receive participants hiking on the mountains of Efon Alaye. The hike precedes the annual Efon Alaye Festival coming up on Saturday, 23rd of August 2025. The week-long event earlier features medical outreach where people from the community received free medical checkup. Prominent hikers from neighboring states, clubs, and groups are expected to participate in this edition. Participants are also expected to hike and dine in the clouds of Efon Alaye and see the beautiful ridges and features rising 906 meters above sea level. The adventure begins at 7 o'clock in the morning of Thursday, 21st August 2025 and precedes the grand finale of the Efon Alaye Festival on Saturday. And that will be all on the English news tonight. Up next is Yoruba version with Kendi Durodola. Good evening. Ìròyìn tó gún régé tí kò lẹ́jà ń bá kan nínú láti iléeṣẹ́ NTA 5 Ado Ekiti wá. Ìròyìn ayọ̀
ní tiwa kò pàdé bẹ́ẹ̀ ni kì í lé búlábúlà kọjá létí o ẹ̀mí ti búra kí ẹ gbọ́ ògidì ìròyìn bó bá ṣe rí là ń sọ. nínú ìròyìn ti àṣálẹ́ òní àwọn aṣojú ìjọba ìbílẹ̀ ṣe ṣàdánkátà ìkarabọ̀ gómìnà Oyèbánjí fún ìdàgbàsókè ìjọba ìbílẹ̀. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ní fásitì pé ìjọba níjà lórí àlàkalẹ̀ fún ìmúgbòòrò ìpèsè oúnjẹ àti pé àjọ Gloria Charities Initiatives ṣe àlékún ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ nípa ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn olùkọ́. Ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kú iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn rẹ̀ látẹnu Kẹ́hìndé Dúródọlá. Ayẹyẹ òdìrókò ti ọdún 2025 ni ó ti wáyé pẹ̀lú onírúurú àṣà àti ìṣe ìbílẹ̀ léyìí tí wọ́n mọ ìlú Adó Èkìtì mọ́. Àwọn ọmọ bíbí ìlú Adó lọ́kùnrin àti lóbìnrin ló ró dúdú kan dúdú nínú aṣọ ìbílẹ̀ onírúurú láti ṣe ẹ̀yẹ ọ̀hún. Ìwítìlú Adó Èkìtì ọba Rufus Adéjùgbé ni ó mọ rírì ayẹyẹ náà léyìí tí ó ní ó ṣe pàtàkì fún orí kádùn ìlú Adó Èkìtì. Ọ̀pọ̀ àwọn wọ̀kìlú mọ̀ lára àwọn tí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Ìbánjí, àwọn gómìnà tó ti jẹ kọjá nípínlẹ̀ yìí, àwọn igbákejì gómìnà àtàwọn míì ló péjú síbi ayẹyẹ náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ yìí yóò máa dé sí tìgbọ̀yìn nínú ìwà míì tó bọ̀ lọ́nà. Wọ́n ti gba ìjọba nípele gbogbo lámọ̀ràn láti ṣe àmúlò ètò tí yóò sọ ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn orílẹ̀-èdè yìí dà èyí tí yóò lè pèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu fún ìmúgbòòrò okòòwò. Èyí ni àbá láti ibi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní fásitì àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ní fásitì Bámidélé Olúmilú àti ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ nílùú Ìkẹ́rẹ́-Èkìtì láti ọwọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́ka ọrọ̀ ajé ìmọ̀ ọ̀gbìn ọ̀jọ̀gbọ́n Olúyẹdé Àtúramú pẹ̀lú àkòrí kíkórè ọrọ̀ agbára tó ń bẹ nínú ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìpèsè oúnjẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ayọ̀dèjì Ògúnṣakin mábòrò ìwádìí Gẹ̀ẹ́sì ẹ̀tẹ́tẹ́ àtúpalẹ̀ rẹ̀ ní Yorùbá. Kò sáà láàánú wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n mọ̀ ètò iṣẹ́ ọ̀gbìn ní ṣíṣe ní bó ṣe jẹ́ pé ẹ̀ka ìṣe pàtàkì ní ìdàgbàsókè okòwò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe ń kópa pàtàkì nípèsè oúnjẹ. Ó tilẹ̀ wá jẹ́ pé àǹfààní wọ̀nyí ló wà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó kojú ìpèníjà lẹ́ka ètò ọ̀gbìn léyìí tí ó ń pinwọ́ àti lè kópa rẹ̀ fún ìdàgbàsókè okòwò. Lásìkò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àkọ́kọ́ nílé ìwé náà tí àkórí rẹ̀ jẹ́ ṣíṣe ìkórè lọ́pọ̀ yanturu agbára tó ń bẹ nínú ìdàgbàsókè ìpèsè oúnjẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ọ̀jọ̀gbọ́n Olúyẹdé Àtúramú ló ṣe láwẹ́láwẹ́ àwọn ohun tí ó ń pagidínà ìlọsíwájú ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn lórílẹ̀‐èdè yìí, bẹ̀rẹ̀ látòrí àìsí ohun àmúṣagbára tó, ìyípadà ojú ọjọ́, ilẹ̀ tí ó ti ń ṣá àti àìní àǹfààní sí ètò owó lẹ́yà àti ọjà tí èèyàn lè máa ta ohun tó bá ṣe sí pẹ̀lú ètò ààbò tí ó dá gẹ́gẹ́ tí ó fi mọ́ àìsí ṣíṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé. Ọ̀jọ̀gbọ́n nínú okòwò ètò ọ̀gbìn ọ̀hún ló ní ló yẹ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó wá ọ̀nà tó fi lè máa ṣe ètò ọ̀gbìn tí yóò mú kí ìpèsè oúnjẹ ó pọ̀ yàntúrú lórílẹ̀-èdè. Ọ̀jọ̀gbọ́n Àtúramú lójúwe ìpèsè oúnjẹ okòwò gẹ́gẹ́ bí èyí tó ṣe pàtàkì sí ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà déédéé tí ó fi yẹ kí wọ́n ṣe àwọn àǹfààní tí wọ́n lè ní láti mú kí ẹ̀ka àti máa pèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu kó di tó wá sí ojúṣe. Ọ̀jọ̀gbọ́n Àtúramú ló fi dẹ́rẹ̀ múlẹ̀ wípé pípèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu lórílẹ̀-èdè yìí ni àwọn ìpèníjà lónírúurú ti ṣe àkóbá fún, tó sì pè fún kí wọ́n ṣe àtúnṣe sí wọn létí àti lè mú kí igbó kó di èyí tí ó wù níwọ̀ àti láti lè ṣe àwọn òfin tí yóò mú kí àwọn èèyàn ní àǹfààní sí àti lè kojú ìpèníjà ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn. Ọ̀jọ̀gbọ́n nílé ìwé ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Olúfẹ́mi Adéolúwa tó mọ rírì iṣẹ́ akin àti ìwádìí ọ̀jọ̀gbọ́n náà lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ èyí tí yóò mú kí àwọn tó bẹ nídìí ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn lórílẹ̀ Nàìjíríà ó jí sí ojúṣe wọn. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà tó jẹ́ àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ni àwọn ọ̀mọ̀wé láwọn fásitì àmúlégbè ìdílé ọ̀rẹ́ àtàwọn afẹ́nifẹ́re tí ó jẹ́ ti olùkọ́ náà ló péjú síbi ètò ọ̀hún tí jíjẹ àti mímu náà sì tẹ̀lé. Àwọn olórí níjọba ìbílẹ̀ Èkìtì East àti Èkìtì South East nípínlẹ̀ Èkìtì ló ti ṣe ṣàdánkátà gómìnà Bíọ́dún Ìbánjí fún ìkarabọ̀ ìjọba rẹ̀ fún ìdàgbàsókè ní ìgbèríko pẹ̀lú títọ́ka sí ìpèsè iná ọba, ìsọdọ̀tun ẹ̀ka ìlera, ètò ọ̀gbìn
àti ìdàgbàsókè àwọn obìnrin. Èyí ni kókó ìjíròrò ètò ṣẹtigbọ́ tòsè yìí. Gloria Alabi ló má bọ̀rọ̀ ìwálédè Gẹ̀ẹ́sì ẹ̀dẹ́ta àtúpalẹ̀ ní Yorùbá àtẹnu Táíwò Adéníyì. Ètò iṣẹ́ ti gbọ́ fa àyè gba àwọn àgbààgbà ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn ti ìpínlẹ̀ Èkìtì àti ìjọba ìbílẹ̀ gúúsù ìlà oòrùn láti gbóríyìn fún gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí fún ipa ribiribi tó ti kó fún ìdàgbàsókè ìjọba ẹsẹ̀ kùkú. Alága ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Samuel Òjó sọ wípé gómìnà Oyèbánjí ti mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ nípa bí ó ṣe mú àyípadà bá àwọn ìletò kan tí ó wà nínú òkùnkùn fún ọdún 10 tí ó sì ti sọ wọ́n di àwọn tó ń jẹ ìgbádùn iná ìjọba láàrin 100 ọjọ́ àkọ́kọ́ tí ó gorí àléfà. Òjó fi kún pé àtúnṣe ti dé bá ilé-iṣẹ́ ìlera àti ètò ọ̀gbìn. Ní pàápàá àtúnṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà káàkiri ni ó fi hàn pé ipa ìjọba rinlẹ̀ ní ìjọba ẹsẹ̀ kùkú. Dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Abíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí fún ọ̀rọ̀ iná tó ń bá wa ṣe ní Èkìtì yìí. Adẹ̀tún sọ wípé lásìkò Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí ètò ààbò wọ́n mú lọ́kùnkúndùn náà inú wa ń dùn pé torí pé ètò ààbò tá a bá ti mú yẹn lọ́kùnkúndùn tíyẹn ò sí problem then gbogbo ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè tó kù á di ṣíṣe. Ohun tá à ń ṣe ó mú kínú àwọn èèyàn wa máa dùn, àwọn èèyàn wa kẹ̀dẹ̀rẹ́ ohun tíjọba ń ṣe gan ó mú kínú wọn tó wá máa dùn sí wa. So His Excellency Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí is performing excellently well. Ìyàwó wọn náà dẹ̀ ń ṣe kíni, ìyàwó wọn support wọn. Ní ìjọba ìdàgbàsókè ìbílẹ̀ gúúsù ìlà oòrùn, alága Àtúnní Àlàbá gbóríyìn fún ìrónilágbára tí ìyàwó gómìnà ti ṣe fún obìnrin 100 tí ó lé tí ó sì tún máa ṣe mìíràn lọ́jọ́ Sátidé tí ó ń bọ̀ yìí. Ó sì tún gbóríyìn fún gómìnà nípa bí ó ti ṣe san owó lásìkò eléyìí tí yóò mú kí àwọn iṣẹ́ àkànṣe mìíràn jẹyọ. A ti máa ń sọ fún àwọn ènìyàn wa náà tábà ti ṣiṣẹ́ fún wọn, a máa ń sọ fún wọn pé kí wọ́n fi ojú tó. Nǹkan táwa máa ń ṣe ní ọ̀dọ̀ wa ń sìn ni pé tábà ti ṣiṣẹ́ a ti máa ní káwọn ìlú kan yan kọmitì so ká lè máa fojú tó àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe yẹn tí ò ní bàjẹ́. For instance irú àwọn center táwa kọ́ síbẹ̀ báyìí ó láwọn kọmitì tó yẹ pé once in a month la máa ń lọ bẹ̀ à lọ wo bí ìlú ṣe tọ́jú ibẹ̀ sí, à lọ wo bóyá nìkan tó bàjẹ́ ńbẹ̀ tó yẹ ká túnṣe. So gbogbo ètò yẹn ni a ti gbé kalẹ̀, kò dẹ̀ sílùú kankan tí ò ní kọmitì yẹn ní àgbègbè wa jẹ́ pé iṣẹ́ tíjọba bá ti ṣe wọ́n á make sure pé wọ́n lọ ń wò lóòrèkóòrè láti rí pé àwọn ìlú ń túnṣe tí ibẹ̀ yẹn ò bàjẹ́. Ó dẹ̀ wá jẹ́ kí inú àwọn aráàlú kó wá dùn sí ìjọba wọn. Ó ní ẹ fi máa rí ìdí tó fi rí gbogbo àwọn ènìyàn wa tó ń pariwo pé wọ́n fẹ́ kí gómìnà wa kí ó padà wá ní ẹlẹ́ẹ̀kejì nítorí iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ti ṣe. Àwọn alága méjèèjì gbóríyìn fún gómìnà Oyèbánjí bí ó ṣe ń ṣe déédéé nípa bí ó ṣe fún àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ní owó láì ti ọwọ́ bọ̀. Wọ́n ní pé àwọn ará ìlú ló ń pè fún ìtẹ̀síwájú ìjọba gómìnà Oyèbánjí ní bí wọ́n ṣe rí èrè ìjọba náà láti iná ọba dé ìrónilágbára ètò. Gloria Alabi má bọ̀rọ̀ ìwá lédè Gẹ̀ẹ́sì ẹ̀tẹ́sà àtúpalẹ̀ rẹ̀ ní Yorùbá. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ mẹ́ta ọ̀hún lẹ́yìn tí Gloria Charities Initiative ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àkòrí iye àwọn olùkọ́ sí akẹ́kọ̀ọ́ àti àwùjọ ní àwọn olùkọ́ ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́, àwọn òmùyìngbìn nínú ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́, àwọn tí ó wá dánilẹ́kọ̀ọ́ péjú sí ní àyíká tí ó rẹwà níbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ojúṣe iyì àwọn olùkọ́ ní dídá akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àti àwùjọ. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ní àwọn tí ó ṣagbátẹrù ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan láwọn ọjọ́ tí wọ́n lò níbi ètò náà ni wọ́n tẹ́ ń pẹlẹ́ mọ́ ẹ̀kọ́ kíkọ́ lọ́nà tó yáyì pẹ̀lú èyí tó nílò iyì àti ìkóraẹni ní ìjánu láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń kópa. Wọ́n dábàá ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè fún àwọn olùkọ́ kí wọ́n lè túbọ̀ ní ìrírí tó gbangba tí wọ́n sì rán àwọn àjọlájọ tó fi mọ́ ọlọ́dọọdún ni láti lè rí wípé wọ́n ṣùgbọ́n àwọn olùkọ́ kí iyì wọn láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà kí ó lè wá sí tó jẹ́ tójútáyé. Olùkọ́ ní láti ní ìmọ̀ tó jinlẹ̀ níbi wọ́n ṣe ń ṣètò ẹ̀kọ́ báyìí láyé ìsìn ti àgbàlódé tó ń ṣe ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé, tí ó bá dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ ibi tí ìjọba ti lè túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ ni pé tí wọ́n bá ṣe ń gba àwọn olùkọ́ síṣẹ́ kí máa ṣètò bí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ṣe máa wà fún wọn. tó lè mú kí ìwé kíkọ́ àti kíkà àti iṣẹ́ olùkọ́ nílùú oníkálukú kó wúni lórí. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ olùdásílẹ̀ Gloria Charities Initiative tó tẹ̀ pẹ̀lẹ́ mọ́ wípé ìfojúsùn àjọ náà ní kí ṣe ti ọ̀rọ̀ òṣèlú ṣùgbọ́n ó jẹ́ ti èyí tí ó jẹ́ àtìlẹ́yìn
fún akitiyan ìjọba pàápàá jùlọ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́. Ó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé àjọ náà ni ó làkàkà àti ṣe kóríyá fáwọn olùkọ́ àti àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngàn láti lè kó ipa tí kò ṣe kèrèmí lẹ́ka ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè. àti ráwọn tó ń ti sọ pé bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ kọ́ la ṣe máa ṣe ń sìn. gbogbo wàkíwà téèyàn bá ń wù kéèyàn make sure pé òun ṣe kò ń ṣe fáre ẹnìkan fún Ọlọ́run. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ni ó fi ìdùnnú hàn lórí bí àwọn tó kópa ṣe ní ìmọ̀ tó kún lásìkò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi tí wọ́n ti kópa lónírúurú ẹ̀ka tí ó jẹ́ èyí tí ó mú kí àwọn náà tún lè máa tẹ̀síwájú nínú ìmọ̀ tó kún lọ́jọ́ iwájú. inú mi dùn torí pé ìgbà tí lẹ́yìn ìgbà tó parí ètò gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń bá mi pé ayé òun ti yí padà òun ò ní dáwọ́ lé àwọn nǹkan tí ò máa bà orúkọ òun jẹ́ àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀ owó tí ò nítumọ̀ láti. dídùn pé mo ní àǹfààní láti wá sírú àpéjọpọ̀ yìí ó ti yí ọkàn mi padà lọ́pọ̀lọpọ̀ ó sì jẹ́ kí ó ṣe pàtàkì pé a kó àwọn ọmọ wa láti jẹ́ ọmọlúàbí níbikíbi tán bá wà. gbogbo àwa tí a pè ra wa ní teacher is a call gbígbà tí wọ́n bá ní wọ́n pè yàn sórí you see pastors wa máa sọ pé àwọn ní anointing we are carrying the same thing àní anointing lélẹ̀ láti train àwọn ọmọ tí ó wà ní under wa to become a better person tomorrow káyé wọn lè dáa even ju tiwa lọ. wọ́n fún àwọn tó kópa ní ìwé ẹ̀rí tí wọ́n sì fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn tó ṣàgbékalẹ̀ ètò náà àti alákòóso rẹ̀ lọ́lá fún bí wọ́n ṣe fakọyọ nínú ètò náà. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ mẹ́ta ọ̀hún ló wá sópin pẹ̀lú ayọ̀ àti ìsọdọ̀tun ìpè fún iyì ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìkáràmásìkì iṣẹ́ olùkọ́ni fún àwùjọ tó dúró rẹ̀. Kẹ́hìndé dúró dọ́là. bí ó ṣe mọ́ fún ti àṣálẹ́ òní rèé ọlá ní kẹpàdé wa fún ìtọ́tò rẹ̀ míì títí di ọ̀la ọ̀hún wọn ayọ̀ ní ká sùn. ìròyìn rẹ̀ ẹ̀wà gbọ́ ẹ̀wà tẹ́tí ẹ̀gbọ́ ìròyìn tó gún régé tí kò lẹ́jà ń bá kan nínú láti lè